Hello students, ఈ వీడియోలో మనం క్లాస్ 9 Cbse చాప్టర్ 1 నంబర్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన ఇంట్రొడక్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం. So in this video let us discuss about chapter 1 number system. So what is number system? So number system is also called as real number. So real numbers. So it is also called as real numbers. Real numbers. So number system ni number system ni manam real numbers ani kuda pilustam. So this number system is classified into two types. So number system or real number. So it is classified into two types. It is classified into two types. So number system is classified into two types. So ఈ number system అనేది two types లో classify అవుతుంది. So ఆ two types లో మనకి first one rational number, అలాగే irrational number. So number system is classified into two types, rational number and irrational numbers. So number system మనం two types లో classify చేసుకుంటాం. ఒకటి rational number, ఇంకొకటి irrational number. So first one rational number అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. So first one rational number. So rational number అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. So rational numbers. So rational number definition ఏంటంటే so a number r a number r is said to be a rational number A number r is said to be a rational number. అంటే ఒక నంబర్ అనేది ఒక నంబర్ r అనేది రేషనల్ నంబర్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ written in the form of p by q. సో ఒక నంబర్ ని రేషనల్ నంబర్ అని ఎప్పుడు అంటామంటే మనం ఒక నంబర్ అనేది p by q ఫామ్ లో మనం రాసుకోగలిగితే ఆ నంబర్ అనేది రేషనల్ నంబర్ అన్నమాట. సో వేర్ p and q, ఈ p and q are integers. ఈ p and q అనేవి integers and q is not equals to 0. So ఈ p and q అనేది integers అవ్వాలన్నమాట. So what is integers? So 0 1 2 3 4 so on. So it -1 -2 -3 -4 so ఇలా so on. So ఇవి integers. సో ఇవి integers అన్నమాట. సో ఇంటిజర్స్ మళ్ళీ సింగిల్ డిజిట్స్ లో ఉన్నాయి కదా, మళ్ళీ ఇది p by q ఫామ్ ఎలా అవుతుంది అంటే సో వీటిని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే by 1 by 1 by 1 by 1 by 1 by 1 సో ఇలా రాసుకోవచ్చు వీటిని మనం. ఎందుకు n can be written as n by 1. సో n అనే నంబర్ n by 1 లెక్క కూడా మనం రాసుకోవచ్చు. సో అలా మనం ఇంటిజర్స్ ని సో p by q ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఇది p అవుతుంది, సో ఇది q అవుతుంది. సో ఇది p, ఇది q. సో అలా ఇది p, ఇది q, ఇది p, ఇది q. This is p and this is q. This is p and this is q. So integers can be written as n by 1. సో n అనే నంబర్ అనేది n by 1 కి మనం రాసుకోవచ్చు కాబట్టి సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్ ని మనం p by q ఫామ్ లో రాసుకున్నాం. అండ్ q is not equals to 0 అంటే q ప్లేస్ లో ఇది q కదా, ఈ q ప్లేస్ లో ఇది 0 ఉండదు. 0 కాకుండా ఏ నంబర్స్ అని ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు,
ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 5 6 ఉండొచ్చు, 7 8 9 10 ఏమైనా నంబర్స్ ఉండొచ్చు ఎక్సెప్ట్ 0. 0 కాకుండా ఏ నంబర్ అన్నా ఉండొచ్చు క్యూ ప్లేస్ లో. ఒకవేళ 0 ఉంటే ఇఫ్ ఎగ్జాంపుల్ 1/0 ఉంది అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ రేషనల్ నంబర్. ఇది రేషనల్ నంబర్ కాదు. సో ఇది రేషనల్ నంబర్ కాదు. సో 0 ఉండదు క్యూ ప్లేస్ లో, p/q ప్లస్ క్యూ ప్లస్. సో క్యూ ప్లేస్ లో 0 ఉండదు అన్నమాట. సో ఈ నంబర్స్ మనం రేషనల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. సో డెఫినేషన్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో a number r is said to be a rational number if it is written in the form of p/q. సో ఒక నంబర్ అనేది p/q ఫామ్ లో మనం రాసుకోగలిగితే ఆ నంబర్ అనేది రేషనల్ నంబర్. రేషనల్ నంబర్ r అంటే రేషనల్ అంటే నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్. సో p/q ఆర్ ఇంటిజర్స్ అని కూడా అన్నాడు. సో p/q ఆర్ p and q ఆర్ ఇంటిజర్స్ అని కూడా అన్నాడు. సో p/q ఆర్ ఇంటిజర్స్, q is not equals to 0. So ante p and q are integers. So what is integers? So what are integers? 0 1 2 3 4 5 so on. ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్. ఇటు -1 -2 -3 -4 -5 ఇలా so on. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. సో p q are integers. సో p q ఇవి రెండు కూడా ఇంటిజర్స్ ఉండాలి, అంటే ఇలానే ఉండాలి నంబర్స్. సో ఇంకో పాయింట్ ఏమన్నాడు, q is not equals to 0 అన్నాడు. సో ఇది p అయినప్పుడు, సో ఎగ్జాంపుల్ ఇవి మనం ఇంటిజర్స్ ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే by 1 by 1 by 1. సో ఇలా కింద 1 పెట్టుకోవచ్చు. సో ఈ సింగిల్ డిజిట్స్ నంబర్స్ మనం p/q ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఈ 5 అనేది p అవుతుంది, 1 అనేది q అవుతుంది. సో p/q. సో ఎగ్జాంపుల్ సో -2/1, సో -3/1. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. సో అండ్ one more point, q is not equals to 0 అన్నాడు. సో ఈ q ప్లేస్ లో 0 ఉండకూడదు. there should be no 0 in the place of q. సో q ప్లేస్ లో 0 ఉండదు. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 1/0 ఉన్నాడు అనుకోండి. సో ఎగ్జాంపుల్ there is a number 1/0. సో it is not a rational number. It is not rational number. సో ఇలా 0 ఉండదు అన్నమాట q ప్లేస్ లో. సో 1/2. సో q and p, it is a rational number. సో అలా అన్నమాట. సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. సో ఎగ్జాంపుల్ సో 1/2 is it a rational number? Yes it is a rational number. సో 1/2 అనేది రేషనల్ నంబర్. సో 1/2 is a rational number. 1/2 nothing but p/q. So it is in the form of p/q. So p/q form lo undi where p and q are integers. q are integers. So example idantha rayali annamata. So q are integers and q place lo 0 unda ledu 2 undi. So q is not equals to 0. So ఈ డెఫినేషన్ ప్రకారం 1/2 is a rational number. సో అలాగే -3/2 కూడా రేషనల్ నంబర్. సో ఏదైనా నంబర్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటే సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ రేషనల్ నంబర్, బట్ క్యూ ప్లేస్ లో మనకి 0 ఉండకూడదు. సపోజ్ ఒకవేళ డెసిమల్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో -2.5 ఇచ్చాడు ఒక సింగిల్ డిజిట్ డెసిమల్. ఈ డెసిమల్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, -25/10 రాసుకోవచ్చు, రైట్. సో 5/2, right. So 5 2s are 5. So this is also a rational number. So rational number is denoted by q, or rational number is indicated by q. q తోని మనం rational numbers ని denote చేస్తాం. So rational number పైన ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. Let us see some more examples on rational numbers. So given number -3/2. So -3/2 is rational number or not అని అడిగాడు. So is this a rational number? Yes. So this is a rational number because it is, so this number can be written in the form of p/q. So this number is written in the form of p/q, and p is integer, q is integer, where q is not equals to 0. So it is a rational number. And -2. So -2 can be written as, this is n. N can be written as n/1. So -2 can be written as
minus 2 by 1. So this is also in the form of p by q. So where p and q are integers, q is not equal to 0. So this is also a rational number. And 3. So 3 can also write as. So next 3. So next problem 3. 3 can also written as 3 by 1. So this is also in the form of p by q. It is also a rational number. After that minus 1. So it can be written as minus 1 by 1. So this is also a rational number. 2 can be written as 2 by 1. So this is also a rational number. So minus 5 by 3. This is also a rational number. P, Q are integers, right? So here decimal even minus 3.5. So this minus 3.5 can be written as minus 35 by 10, right? So this is also a rational number. So these all are rational numbers, right? So this is the concept of rational number. So in rational number there are 4 types. So rational number lo malli 4 types untayi. Natural number, natural numbers, whole numbers, integers ఇంతకు ముందు చెప్పాను, fractions. So fractions nothing but p by q form లో రాసుకుంటే అవే fractions or decimals. So rational numbers, whole numbers, integers, fraction numbers or decimals. So ఈ 4 types rational number లో మళ్ళీ ఈ 4 types ఉంటాయి. There are 4 types in the rational number: natural numbers, whole numbers, integers, fractions or decimal. So let us understand one by one these concepts also. So in rational number one more point. So rational number is denoted by q. సో ఇది q తోని డినోట్ చేస్తాం లేదా q తోని ఇండికేట్ చేస్తాం. q అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ రేషనల్ నంబర్. సో రేషనల్ నంబర్స్ లో ఫస్ట్ వన్ న్యాచురల్ నంబర్. సో న్యాచురల్ నంబర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో న్యాచురల్ నంబర్స్. సో వాట్ ఆర్ న్యాచురల్ నంబర్స్? న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై n. n తో డినోట్ చేస్తాం దీన్ని. సో ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఇస్ న్యాచురల్ నంబర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్. So all counting numbers starting from 1, 2, 3, 4, 5 so on up to infinite. So ఇవన్నీ కూడా natural numbers అన్నమాట. సో ఇవన్నీ కూడా natural numbers. సో ఏమైతే numbers 1 తోని స్టార్ట్ అవుతాయో all counting numbers starting from 1. So those numbers are called as natural numbers and it is denoted by n. So what is whole number? Whole number అంటే ఏంటిది? So whole number అంటే whole number is denoted by w. So all counting numbers starting from 0. So అన్ని numbers 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే 0, 1, 2, 3 so on. So these numbers are called as whole numbers. So whole number is all counting numbers starting from 0. Natural numbers, all counting numbers starting from 1. So it is denoted by w. Whole number is denoted by w. Natural number is denoted by n. Natural number is denoted by n. So integers అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను. So integers is denoted by z. So 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2, minus 3 so on. సో ఇవి ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. సో డెసిమల్స్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటే సో ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. సో 2/10 ఉంది అనుకో. సో దిస్ నంబర్ ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్. సో p by q ఫామ్ లో ఒక నంబర్ ఉంటాయి అది ఫ్రాక్షన్. సో డెసిమల్ అంటే ఇలా పాయింట్ లో ఉంటాయి నంబర్స్. ఇవి డెసిమల్స్, రైట్? సో వాట్ ఈస్ న్యాచురల్ నంబర్? న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ ద collection of all counting numbers starting from 1.
is called natural numbers. So collection of all counting numbers starting from 1 is called natural numbers. 1, 2, 3, 4, 5, so on, 126, so on, 300, so on, ila anamata. So up to infinite. So the collection of all counting numbers. So అన్ని కౌంటింగ్ నంబర్స్ కలెక్షన్. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 1 నుంచి ఏవైతే నంబర్స్ స్టార్ట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నంబర్స్. సో ఏవైతే నంబర్స్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయో అవన్నీ కూడా న్యాచురల్ నంబర్స్. సో న్యాచురల్ నంబర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై n. It is denoted by n. It is denoted by n. Right? So natural numbers lo the smallest natural number is 1. The smallest natural number is 1. So there is no largest natural number. There is no largest natural number. ఎందుకు లేదు? ఎందుకంటే ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు ఈ నంబర్స్ 1 నుంచి అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. అది 1000 అవ్వచ్చు, 10,000 అవ్వచ్చు, 1 lakh అవ్వచ్చు, 10 lakhs అవ్వచ్చు, 1 crore అవ్వచ్చు. సో అలా ఏదైనా నంబర్ అవ్వచ్చు. సో అందుకే there is no largest natural number, but there is smallest natural number. Smallest natural number అంటే 1 starting number, right? So this is the concept of natural number. So let us see about whole number. So now whole number. So what is whole number? The collection of all counting numbers starting from 0 is called whole number, right? The collection of all counting numbers starting from 0 is called as whole numbers. And so 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఇవి. సో whole numbers అనేవి 0 నుంచి అప్ టు ఇన్ఫైనైట్. సో 0 నుంచి ఎంత వరకు అవ్వచ్చు. So it is denoted by W. The smallest whole number is 0. The smallest whole number is 0. So smallest whole number is 0. The smallest whole number is W. So the smallest whole number is 0. So there is no largest whole number. Same concept. Just ఇక్కడ ఒక 0 వస్తుంది అంటే whole number లో. Natural numbers లో 0 ఉండదు అంతే. So next one integers. So next one integers. So integers అంటే ఏంటి? So integers are that. So what is integers? The collection of positive numbers, positive negative numbers, positive and negative numbers, including 0 is a integer, is called as integers అని రాసుకోండి. సో integers లో there is no smallest integer. So there is no smallest integer and there is no biggest or largest integer. So there is no smallest or biggest integer. So integer is represented by z. So integer is represented by z. So దీన్ని z తోని డినోట్ చేస్తాం కదా. సో దీన్ని z తోని రిప్రజెంట్ చేస్తాం లేదా డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? So it is represented by z. So there is no smallest integer, there is no biggest integer. The collection of all positive, so positive and negative, including 0, so on up to infinity. So on. So ఈ నంబర్స్ అనేవి ఇంటిజర్స్ అన్నమాట. సో ఫ్రాక్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఒక నంబర్ అనేది ఇలా ఉంటే అది ఫ్రాక్షన్. డెసిమల్ అంటే ఏంటి? ఇలా పాయింట్ ఉన్న నంబర్స్ ఉంటే ఇవి డెసిమల్స్. సో ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ రేషనల్ నంబర్. సో ఇప్పుడు ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం.
irrational number. So irrational numbers. So irrational numbers are there. So what is rational number? A number R is said to be a rational number if it is written in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equals to 0 kada. So that is just opposite of that. So what is irrational number ante? A number R is said to be irrational number. I ante irrational number, I ante irrational, N ante number. So irrational number if it is not in the form of, if it is not in the form of, it is not in the form of p by q, where p and q are integers, q is not equals to 0. So rational number ki opposite है irrational number. So rational number ante enti a number R is said to be rational if it is written in the form of p by q ante rational. If it is not written in the form of p by q ante it is irrational. So irrational numbers ఎలా ఉంటాయి అంటే √3, √5, √7, √11. సో ఇలా రూట్స్ లో ఉంటాయి irrational number. సో ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది రేషనల్ నంబర్స్ లో. ఎగ్జాంపుల్ ఒక రూట్ వాల్యూ ఉంది, సో √4 ఉంది. సో √4 ఇర్రేషనల్ నంబర్ అంటే మనం వెంటనే సో ఇర్రేషనల్ నంబర్ అని అనుకుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే √4 ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్. √4 మనం 2 స్క్వేర్ లెక్క రాసుకోవచ్చు. నథింగ్ బట్ 2 into 2 4. సో దిస్ ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ ఉన్న నంబర్స్ ఏవి కూడా ఇర్రేషనల్ కాదు. సో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లేని నంబర్స్ ఇర్రేషనల్. ఎగ్జాంపుల్ √3. సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చా? లేదు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో ఇట్ ఈస్ ఏ రేషనల్ నంబర్. సారీ, irrational number. So it is a irrational number. So perfect square ఉండొద్దు అన్నమాట irrational numbers లో. So only imperfect squares are irrational number. Imperfect squares are irrational numbers. So imperfect squares అనేవి irrational numbers. ఇలా perfect squares ఉంటే సో ఇలా perfect squares ఉంటే ఇవి irrational number కాదన్నమాట. రైట్? So here the result is 4. 4 can be written as 4 by 1. So here the result is 4. 4 can be written as 4 by 1. So 4 by 1 is a rational number. So that's why it is not a irrational number. So 4 ఉన్న 4 by 1 లెక్క రాసుకోవచ్చు. అలాగే perfect cubes. So perfect cubes also not irrational number. So √8 can be written as 2 cube. 2 into 2 into 2. Nothing but 8. So again 8 can be written as 8 by 1. So this is a rational number. So rational number cannot be an irrational number. So that's why all the irrational numbers are imperfect squares. So ఇప్పుడు మనం పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ లో మనకి లాస్ట్ ఫైనల్ గా ఒక డిజిట్ వస్తుంది. ఆ డిజిట్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? బై 1 లో రాసుకోవచ్చు. సో అప్పుడు ఆ బై 1 లో రాసుకున్న తర్వాత అది ఏమవుతుంది? రేషనల్ నెంబర్ అయిపోతుంది, p by q ఫామ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అందుకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్. సో అందుకే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్ అనేవి, పర్ఫెక్ట్ క్యూబ్స్ అనేవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కాదన్నమాట. అవన్నీ రేషనల్ నెంబర్స్. సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. సో వీటిని మనం రాసుకోలేము అన్నమాట. సో అప్పుడు ఈ √3 ఏమవుతుంది? ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది. సో √3 ఇస్ ఏ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో అలాగా √5, సో అలా √7, సో √11. సో ఇలా అన్నమాట ఎగ్జాంపుల్స్ ఇలా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్స్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అండ్ ఆల్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ కెన్ బి లొకేటెడ్ ఆన్ ఏ నంబర్ లైన్. నంబర్ లైన్ పైన మనం ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ని లొకేట్ చేయవచ్చు. అండ్ ఆల్ ద ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్. సో రియల్ నంబర్స్ లో రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి, అలాగే ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఉంటాయి. సో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అన్ని కూడా రియల్ నంబర్స్.
సో ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. సో వీడియో కనుక మీకు అర్థమైంది అనుకుంటే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.